leero tugenda kwogera ku mulamwa gwa journalism and whether our journalists are actually doing their role of educating the public or are now pursuing a commercial line. Oba oyina sente, you just bring and you can do whatever you want. That's the kind of media industry that we are fearing is happening. But also, how can they strike a balance between making the profit they want, but also doing their role as journalists, as media houses in Uganda? I'll start right away. Boss, what do you think should be the role of a journalist or our media here? The role of a journalist is to gather news from different corners of the world. More important from Uganda, because we are more concerned with our Uganda. But otherwise, the journalists of today, they are trying, but they are getting some problems within the politicians who feel they should not take their news. What do you mean by that? At now, like a journalist with news concerning the politicians, they are suspicious that news can go outside and civilians know it and they campaign them. What is his duty? Omulimu gwa munnamawulire kwalibadde kusomesa ng'omwami ono bw'akyogeddeko naye ekizibu ekizzeewo mummwe bannamawulire muyingira mu mulimu ogwo nga mugenze kukola ssente si kuweereza bantu. Singa munaayingira mu mulimu ogwo nga muzze kuweereza abantu mujja kubanga mukola nga mubalansinga nti kino kiteekeyo kituufu kino si kituufu naye muba nga mugenze kukola ssente mujja kubanga mugendera kwoyo abawadde ssente bwe mukolera. Kati ekyokugezaako waliwo empapula z'amawulire ezimu ne TV station. Abasomero gagenda ne gagamba ono yafunye obubonero bwe buti ono yafunye obubonero bwe buti in case nga n'ekintu ekyo tekikola ki tekiriiyo ne baleka omwana yakoze obulungi ne baleeta ataakoze bulungi olw'ensonga alina essomero lyakoze eki yataddeyo ssente. Mulimu ne bannamawulire abamu bya politics ng'omumanyi nti onaawagira kibiina gundi era n'akigyewo bulambulukufu nti kaakati nga nze ekibiina ekyange kikola bweki naye nga ebintu byaweereza biri public kya mu bantu naye ate yakiziza ku sayidi y'ekibiina. So bwe munaayingira mulimu ogwo nga mwagala kukola ekyo kyennyini talenti yammwe mwali badde mukikola bulungi naye munoonya nnyo ssente okusinga omulimu. Is it true that we are actually looking for money? Bakati n'ekirala. Have you come across journalists like that? Yes. Bakati n'ekirala kiri mu Uganda mostly bano ba journalists bawuliriza order from above. Yes, nga bava ku mulamwa. You people, tell me that this happened here. Because for us we are not working on order from above. Yeah. We are order of below. At least NTV. Chiringa bwobeere waka. Oyina emirimu gy'okola ng'omwana naye lwakuba daddy wo ayagala kino oyina okukikola because you want to satisfy your father. Yes. That's why journalists nowadays bavudde ku mulamwa. Nze ku mulamwa ogwa bannamawulire nze ate n'engeri gye ngulabamu nti bannamawulire ennaku zino tebakyakola kye bandibadde bakola. Kyengezaako okugamba nti bannamawulire tugeze tulina wano mu Uganda bannamawulire nga nze bemmanyi Andrew Mwenda. Yes. Andrew Mwenda waba wano mu Uganda ali prominent kale si wano oka mu Uganda naye ate ne mu nsi yonna bamumanyi. Naye Andrew Mwenda wano takyalina ddoboozi tayogera kuba ye bannamawulire betwandibadde tubanga betwesibako betuyimiriddeko. Oyogera nti tebakyakola kye bateekeddwa okukola. Abasinga bannamawulire eddembe lyabwe lirinyiriddwa batya n'okukola ki public kyandibadde etegeera nti balina threat sometimes okuva mu government. Tebakyasobola kuleeta kiri kyennyini abantu kyebandiyagadde okumanya. Journalism all over the world has 6 principles. These include responsibility, freedom of the press, independence, truth and accuracy, impartiality, and fair play. But we got an opportunity to speak to Charles Obo Bikaki. He's a senior journalist. And when we come back, we'll look at things like, okay, if I need to make profit, what do you expect me to do? And what should the consumer
how should they help us to balance that? I think it's between a hard place and a rock. I need to make money, but I also need to educate. What we need to realize is that the media organizations are commercial enterprises. So the first service is really towards commerce, and because they must make money. It is a bit difficult now to strike the balance, because in the past that balance was brought about by the competing relevance of both commercial interests and the public, the readers, the audience, because they were as equally important. Today, the newspaper circulation is so low that newspapers they almost make a loss on circulation. They make money on advertising, because you find that a lot of the people or companies which are involved in abuse of power are also the biggest advertisers. For instance, you want to look at the coverage of the recent scandal in the Prime Minister's office. Ideally, you'd have expected much deeper coverage, but what we see is just, you know, a kind of veneer, because office of the Prime Minister has in the last 1 year been one of the biggest advertisers. But increasingly today, because of commercial pressures and other issues, journalists are tending more towards serving the commercial interests, because that's where the money comes from. Charles Obobikaki, interesting journalist. I've read some of his articles, and he does a very good job. In the last 1 year, Prime Minister's office has been one of the biggest advertisers. I want you people to challenge us. Are we still pursuing these principles as journalists in Uganda? I know the principles that are muchazi gobeya naye ngowe wagambye ku nsonga gyayogedde nti mutiikirize babatiisatiisa. So you're also afraid of what? Of the threats. Watu usanga munamuli abamu ebintu ebimu bye badde bakola naye natyamu nalaba ekyaliwo ku mukwano gwange gundi tekintuukeko naye nabanga tasobola kufulumya ki kyali badde alina okufulumya essaawa eyo. Do you know any journalist who fear? Omwami ono kyagamba nti kubatiisatiisa ekibalemesa si kituufu. Bannamawulire bangi nnyo batutte mu kkooti, njagala mbuliyo munnamawulire omu omusawo gwe gwasinga. Kitegeeza ekyo si kye kibatiisa, bakimanyi nti ne banantwala mu kkooti nga njogedde ekituufu situlwa omusango nja guwiininga, naye beekubidde nnyo ku sayidi ya ssente. Ssente awali ssente kati awo njagala otunnyonnyole ssente, kubanga era tubuuza to educating abantu baffe ekitukolera kastori ampa ssente esobola okutwisting a story. That's what we are asking. Where olabyeyo instances where anti omuntu a story was diverted, kyali bwe kiti yena ki reporting a different kuba bateekamu account ye bagigaziyiza bingi nnyo kali sobola kumentioningayo ng'ekimu kuba nange ndi kubunge ndi mu bannamawulire kati ate enkima esobola osala ogw'ekibira essaawa eno sobola kugamba nti gundi oba gundi naye ndi mu bannamawulire naye nammwe kennyini mukimanyi nti ebintu ebyo mubikola. Ate nekirala n'obwaba ng'azifunye oba bamuwaddeyo akantu tasobola kuziteeka public, kibeera secret. Tolina omuntu mu public w'okijja. Nga tuzeeko ku radio, ku maradio mulowooza nti byetuwulira ku radio, programs etuwulira ku radio zituzimba oba nazo bazitadde just bya birango just esep. Kati radio station ate zo teziri mu bannamawulire. Radio station ziri mu bacomedian. Atale comedian Wacho bawayiriza. Ugambye njagala omuliyo radio station nga nnya bacomedian. Kasoba ng'ozannya bulungi oyogera nnyo, that is kitegeeza okwalifying okubeera presenter ku radio station. Radio station zo zawambibwa ba comedian, so tetusuubirayo kituufu nti oba tugenda kufunayo kyamaanyi obeeyagala ebintu zimbye sinti buli radio station yebaako ba comedian. Kuliko program eya CBS ku CBS kuliko program presenting by Martin Oscar Chintu. That guy is not a comedian, naye presenting ebintu
nakuletera ekintu ekiruma munnayuganda nga kiraga nti gwe nga gavumenti onaakolawo ki ku kintu ekyo era abantu bonna abalabirira otya okubeera nga beeyagalira mu nsi yaabwe n'okumanya ebyo bye beeteekeddwa okubeera mu nsi yaabwe bikibi ebyo bye baagala. Gwe ssebo olowooza lwaki baemployinga ba comedians mutuwaayiriza lwaki olowooza tufuna egyo emirimu ku radio? Obuzibu buli kati saa zino muze mulimu ebintu ebimu byenda zibe TV stations nga omuntu oyinza okuba nga tugambe teri muntu asomera kubeera comedian waliwo ebintu byebakola nga olaba tebijja ne bagenda sirowooza nti oyinza okugenda n'osoma okuva from nursery paka university ne bakugamba okwambala omusajja oyambale ng'omukazi oyambale smile legging ku stage biki ebyo ndowooza ebimu tubikola wagala ki sente ate ngaovuiki bw'oba onoonya omulimu ogwo temanyi tosobola togenda bakusaba application naye nga mu application togenda kuteekamu nesobola okwambala costume oteekayo bitabo bye wasoma. Why do you think those radios actually hire comedians instead of journalists who can talk sense and educate people? Why are they interested in comedians? Anti nga kesi yange radio station ezisinga obungi they are owned by state representatives. Yes. In a way that they have to present either things that can make the public busy, not thinking about issues which help them. For instance, you can find with issues concerning politics, they have to know who is that politician who is going to that radio. Can he awaken the people, the public? If he is a person who can call something, like he speaks something that can make people wake up, that one you leave him. You bring someone who will come and support at least our side. Hey, he's with her. Good. Are you okay? Sebo. You are a journalist. Advertisers are said to be taking control of the media. Why are we being subjected to this? What is the challenge now with media in Uganda? Thank you, Brian. It's a hard line of public interest alongside business. Hey. For any media house to survive, it needs money. Yes. But you need to serve the public interest. So you actually divided between two interests. One, to remain partial, to serve the public and to get money. To do that, to do one in isolation of the other, you are at a risk. Njagala kugalawo like in 1 or 2 minutes. How should we be professional? And I think he's a journalist, so he knows what to do. Those things are not yet there. But how should the public help? You need to follow your own ethical rules and regulations in your work. Nanyini wa radio yagala ntekeko kidongo. Tonyumiza masomero. How do you want me to strike that balance? Bwekiba bwekitonga nanyini wa radio yayagala kidongo. Gwe nga professional tekulagira kuba kidongo. Radio station gireke. You as a professional need to start doing your job. Liberalization has been reflected in the commercialized trend towards tabloidization. Kati abamu batekawo kantu kasasamaza netugula abantu ne bagula. But of course what aliye subi nga Wilson Bugembe we yagamba. And please go to our Facebook page, comment, tweet us at Minibuzz Uganda, osobola no tuweereza ka SMS